হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে দুপুরের খাবারে আমি নিয়েছি ভাত, এখানে মূলো শাক ভাজা, শিম পোস্ত, আলু বরবটি ভাজা, এখানে মুসুরির ডাল, আর এখানে দুটো মাছের মাথা সর্ষে পোস্ত দিয়ে ঝাল। তো আমরা বেশি একটু সর্ষে পোস্ত দিয়ে ঝালটাই বেশি ভালোবাসি কারির থেকে, তাই সব দিন সর্ষে পোস্ত দিয়ে ঝালটাই হয়। তো চলো, যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখো আমি এই দুটো মাছের মাথা খেতে পারি কি না। তাহলে চলো আমি শুরু করছি, শাক দিয়ে শুরু করছি। লঙ্কা, শিম পোস্ত খুব সুন্দর হয়েছে। আলু বরবটি ভাজাটা মেখে নিচ্ছি।
দারুণ হয়েছে।